the length of tangent from a point A at a distance 5 cm from center. చూడండి ఏమంటా అంటే చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. సర్కిల్ ఉంది, సెంటర్ ఉంది. the length of tangent from a point A at a distance 5 cm from center. సెంటర్ నుంచి 5 సెంటీమీటర్ దూరంలో ఉన్న ఒక పాయింట్ నుంచి టాంజెంట్ డ్రా చేసుకున్నాడు. ఓకే, is 4 centimeters. The length of tangent is 4 centimeters and we need to find radius of circle. This we have to find. చూడండి మాకు చాలా క్లియర్గా ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే length of tangent from a point A at a distance 5. ఏ అనే పాయింట్ సెంటర్ నుంచి 5 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉందంట. ఏ అనే పాయింట్ సెంటర్ నుంచి 5 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉందంట. అయితే దాని యొక్క లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ వచ్చి 4 అంట. దాని యొక్క లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ వచ్చి 4 అంట. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ టాంజెంట్ అంటానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి? యాంగిల్ 90 degrees. సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అండ్ వీ నో దట్ opposite square plus adjacent square is equal to hypotenuse square. So it will be r square plus 4 square is equal to 5 square. So r square plus 16 is equal to 25 and r square is equal to 9 and r is equal to 3 centimeters. Now in the same way we got one more question. Two concentric circles and circles having same center are of radii 5 centimeter and radii 3 centimeter. That means one circle radius is 5 and other circle radius is 3. Okay, find the length of chord of large circle which touches the small circle. అంటే లార్జ్ సర్కిల్ కదేమో కార్డ్ అంట. కార్డ్ అంటే ఏంటి? which cuts at 2 points and the same chord is acting like a tangent for small circle. అంటే పెద్ద సర్కిల్కి కార్డ్ అవ్వాలి, చిన్న సర్కిల్కి టాంజెంట్ అవ్వాలి. అంటే ఇలా రావాలి, ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా రావాలి. ఓకే, అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్. సో అజ్యూమింగ్ దిస్ పాయింట్ as P and this point as Q and the center is common center O. Okay, and can you tell me what is OP? OP is nothing but radius of large circle. OP is nothing but radius of large circle. ఎంత మనకి 5 centimeters. So this will be 5. Okay, and OM, let us take this point as some M, and OM is nothing but radius of small circle and it is 3 centimeters. Okay, and we know that PQ is a tangent, so obviously PM is also tangent, and we know that tangent always makes 90 degrees with center. So triangle PMO is a right angle triangle because angle M is equal to 90. ఎందుకు? tangent కాబట్టి. So from PMO triangle we know that opposite square plus adjacent square is equal to hypotenuse square. So PM square plus OM square is equal to OP square. That means x, the next అనుకుందాం. Okay, x square plus OM means 3 square is equal to OP means 5. So x square plus 9 is equal to 25. X square is equal to 25 minus 9, 16. Therefore x is equal to 4 centimeters. And if x is equal to 4 centimeters, and the same way this will also be 4 centimeters. So therefore PQ is equal to PM plus MQ. So therefore PQ is equal to 4 plus 4, that will be 8 centimeters. Okay, చాలా సింపుల్ అమ్మా. ఆ PQ అనేది పెద్ద సర్కిల్ కార్డ్ అవుతుంది, అదే చిన్న సర్కిల్కి ఏమవుతుంది? టాంజెంట్ అవుతుంది. టాంజెంట్ అంటే బై డిఫాల్ట్ మనం 90 degrees గుర్తొచ్చేసేయాలి. 90 అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ అంటే పైథాగరస్ థియరం. అయిపోయింది ఆన్సర్. This is very important as we have already discussed it. See, ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. Okay, so here we have to use the third property of tangent. థర్డ్ ప్రాపర్టీ నెంబరింగ్ మనం ఇచ్చుకున్నాం, బట్ ఇంకో ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మనకి
two tangents drawn from an external point to a circle are always equal in length. అవునా కదా, డిస్కస్ చేసాం కదా మనం. సి ఒక సర్కిల్కి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి 2 టాంజెంట్స్ గీస్తే రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయి మనకి, ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్. మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఫ్రమ్ టాంజెంట్ ప్రాపర్టీస్ we know that two tangents drawn from an external point to a circle are always equal. చాలా క్లియర్గా ప్రూఫ్ కూడా చేసి చూపిస్తాయి. ఈ రెండు మనకి కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి 2 టాంజెంట్స్ గీసే రెండు ఎలా ఉంటాయి మనకి, ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అవునా కదా అమ్మా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఏ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. అవునా కదా, ఏ అనేది మనకి ఎక్స్టర్నల్ పాయింటే కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఏపీ ఒక టాంజెంట్, ఏఎస్ ఒక టాంజెంట్, అంతే కదా. ఏపీ ఒక టాంజెంట్, ఏఎస్ ఒక టాంజెంట్. చూడమ్మా, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సర్కిల్ గీసుకున్నాం, ఇది ఒక టాంజెంట్, ఇది ఒక టాంజెంట్ కదా ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి. అప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా. అలానే ఉంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఏపీ ఒక టాంజెంట్, ఏఎస్ ఒక టాంజెంట్. సో దేర్ ఫోర్ ఏపీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఏఎస్. ఇన్ ద సేమ్ వే బీపీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు బీక్యూ. అయితే తిప్పించి మళ్ళీ రాసుకోవద్దండి. హారిజాంటల్ అన్నీ ఒక పక్క రాసుకోండి, వర్టికల్ అన్నీ ఒక పక్క రాసుకోండి. సో బీపీ ఈ పక్క రాసుకుంటా, బీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ. ద సేమ్ వే సిఆర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సిక్యూ, సిఆర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సిక్యూ, and dr should be equal to ds, dr should be equal to ds. Now adding on both sides, ap plus bp plus cr plus dr is equal to as plus bq plus cq plus ds, and ap plus bb is nothing but ap plus bp emoddi ab plus cr plus dr is nothing but cd is equal to bq plus cq is bc, and as plus ds is ad. So in this way we can prove ab plus cd is equal to ad plus bc. That's it. Okay, and this is somewhat interesting problem and not that much easy. So here we have to prove congruency. ఓకే, ఇది ఒక్క ప్రాబ్లం కొంచెం ఆలోచించాలి, మిగతా అన్నీ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. చూడండి, ఏం లేదమ్మా, XY అండ్ X డాష్ Y డాష్ ఆర్ 2 ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ టు సర్కిల్. ఒక సర్కిల్కి XY X డాష్ Y డాష్ రెండు కూడా మనకి 2 ప్యారలల్ టాంజెంట్స్. XY అండ్ X డాష్ Y డాష్ ఆర్ 2 ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ టు ఏ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ O. అండ్ another tangent AB with point of contact C, intersecting XY at point A and B. We have to prove that this angle is 90. Okay, so already diagram ఇచ్చేసారు కదా, అక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, C, draw a line from O to C, O నుంచి C వరకు ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాం. Now consider APO triangle APO and triangle ACO, చూడమ్మా, APO ఒక ట్రయాంగిల్, ACO ఒక ట్రయాంగిల్, ఈ రెండు తీసుకున్నానా. ఓకే, OA is common. సో OA is equal to OA అయిపోయింది, ఒక సైడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ XY టాంజెంట్ కదమ్మా, అప్పుడు యాంగిల్ P ఎంత అవుద్ది, 90. సో ఇన్ ఏపీఓ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ P ఎంత అవుతుంది మనకి, 90. ఎందుకు, టాంజెంట్ అది. సో యాంగిల్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. అండ్ ఏసీఓలో ఇక్కడ ఏబీ టాంజెంట్ కదా, అప్పుడు యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది నాకు, 90. సో యాంగిల్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అయిపోయింది, వన్ యాంగిల్ వచ్చేసింది. అండ్ వీ నో దట్ ఓపీ ఈస్ రేడియస్, ఓసీ ఈస్ రేడియస్, రెండు రేడియసే కదా. అలానే తీసుకోవచ్చు, లేదా ఏ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ కదా, ఏ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి 2 టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్. అవునా కదమ్మా, ఇందాక ప్రాపర్టీ దగ్గర చదువుకున్నాం మనము, ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి 2 టాంజెంట్స్ సర్కిల్ డ్రా చేసి రెండు ఈక్వల్ కదా. సో
either AP is equal to AC or OP అన్న రేడియస్ ఏ OC అన్న రేడియస్ ఏ. సో ఇదైతే మనకి S, ఇది కూడా మనకి S. సో బై SAS congruency triangle APO is congruent to triangle ACO. అది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి దీన్నే మనము RHS అని కూడా అంటాము. ఓకే, సో వన్స్ దే ఆర్ కాంగ్రుయెంట్ ఆల్ ది రిమైనింగ్ యాంగిల్ షుడ్ బి ఈక్వల్. అంటే ఇక్కడ 90, ఇక్కడ 90కి ఈక్వల్. ఇక్కడ యాంగిల్ X, ఇక్కడ యాంగిల్ Xకి ఈక్వల్. ఇక్కడ యాంగిల్ P అనుకోండి, లేకపోతే యాంగిల్ A అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ A అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ యాంగిల్ X అయితే ఇక్కడ ఏమైంది మనకి యాంగిల్ X. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ BCO triangle and BQO triangle, this will be same as this. So therefore from figure PQ straight line కదమ్మా, కదా స్ట్రైట్ లైన్ అంటే యాంగిల్ ఎంత 180. ఓకే, అంతే కదమ్మా, స్ట్రైట్ లైన్ అంటే యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది మనకి 180. సో దేర్ ఫోర్ x y y x plus y is equal to 180. so 2x plus 2y is equal to 180. if you take 2 common here, 2 into x plus y is equal to 180. so therefore x plus y is equal to 90, and this x plus y is known as AOB. ఏముంది మనకి x plus y. so therefore angle AOB is equal to 90. okay, so this theorem you have to see, there is nothing to by heart. ఇక్కడ నేనేం బై హార్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం మనం. ఈరోజు క్లాస్లో కూడా చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ ట్యాన్కి ఆ థాట్ రావాలి. అలా రావాలంటే మీకు కాంగ్రుయెన్సీస్ బాగా రావాలి. SSS కాంగ్రుయెన్సీ, SAS కాంగ్రుయెన్సీ, AA యాంగిల్ కాంగ్రుయెన్సీ, RHS కాంగ్రుయెన్సీ, ఇవన్నీ బాగా రావాలి. ఓకే, రైట్. and this will be the last problem in this video. Very simple problem, listen here, very simple problem. prove that the angle between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line joining the points at center. ఓకే, సో వాడు ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకి సర్కిల్ ఉందమ్మా, మనకి వినండమ్మా, సర్కిల్ ఉందమ్మా, మనకి సర్కిల్ ఉంది, వినండమ్మా, సర్కిల్ ఉంది మనకి. సర్కిల్కి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. ఈ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి కానీ మనం 2 టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తే, ఓకే, 2 టాంజెంట్స్ కానీ డ్రా చేస్తే ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ యాంగిల్ అనేది ఈ సెంటర్ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్కి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలంట. క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది, ఇంగ్లీష్ చదివే కొంచెం బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే,